Hi guys, I'm Rumi from Suriname. That's the country north of Brazil and between the Guyanas. The official language is Dutch, so please pardon my English. I am a transformation consultant of inner energetic systems. And what does that mean? I consult on inner transformation of the human system. This theory is based on the authentic concept of inner organization, which I wrote myself. This basically means to be comfortable with what you feel, think, say, and do because you are your own company 24/7. It means to be your own inner leader. It means to be emotionally independent. This concept is holistic because the mind and body are connected. The part of inner organization focuses on perception. What you feel and think determines your choice, and your choice leads to consequence, and consequence manifests your reality. For the body, we have MBT, that's mental body training. That's a lot of stretching and self-defense taught from a spiritual angle. I've been doing this in my spare time for 10 years now, for about 1,500 people, divided over companies, institutes, and private schools. I started doing this with Rodeo, working with kids, because I believe that kids should be empowered and encouraged. And doing so, I now have experience working with troubled kids. And now, after 10 years, I would like to spread this information throughout the whole public school system. Annually, we have about 4,000 dropouts in a population of 500,000. That's a lot of dropouts. In many cases, these kids are either victims or perpetrators of sexual abuse and violence. And they have little or no encouragement from home, and they have no one to talk to. The school system does what it can, but it's dependent on a corrupt government. And for the government, funding an empowerment project for kids is not a priority. So now I hope that you guys understand why I'm asking for your support. I would like to start in October 2015 this year, because that's when school starts in my country. And I strive to reach about 1,500 to 2,000 kids. Maak je radio aan, nieuws, prettig nieuws, informatie. Muziek, vrolijk, informatie. Als je het accepteert, wil zeggen dat je het wil. Maar dat ligt erin bij jou. Oké, dat is interessant. Laten we dit doen. Je luistert naar het. Ik vond het heel interessant. Ja, interessant in die zin van dat je heel wat in het bijzonder over jezelf komt te weten. Het is aan de ene kant vind ik het wel aanbevolen aan de jeugd, omdat ieder een bepaalde leeftijd bereikt waarbij hij of zij vaak met zichzelf bezig gaat zijn, innerlijk. Dus wat communicatie betreft is niet alleen communicatie extern, maar ook communicatie intern met jezelf. Door te leren jezelf bepaalde vragen aan jezelf te stellen. Hopen dat je een eerlijk antwoord eruit krijgt en dat het je recht stuurt. I'll say it was a very interesting topic to go upon tonight. Meaning, the reason why it's important for me is we touched on topics that had to do with knowing ourselves a little bit more in order to give to others, and that is very powerful because you can't go around with half of what you think is good and doing bad. So giving this message to younger people or to our children could be very helpful for a better future, I think. Kids knowing themselves and growing up and acting accordingly will surely deliver fruits to our human race, I'll say.
Ik vond het sowieso interessant. En natuurlijk zou ik het aanraden aan de jongeren, want hierover wordt er bijna niet gesproken. Bijna nauwelijks wordt erover gesproken. En Rumi heeft het inderdaad goed aangehaald, dat we echt kijken naar het fysieke en dan laten we emoties en body language, dat zetten we eigenlijk aan de tweede kant. Terwijl verbale communicatie echt de laagste vorm is van communicatie. En ik vind dat mensen niet genoeg emphasis daarop leggen. Dus daarom zou ik het inderdaad vooral aan de jongeren adviseren om te doen. Omdat je vanaf kleins af wordt geleerd, een foutieve handeling wordt geleerd en dat moet eigenlijk gecorrigeerd worden. The presentation, it was very informational. We've learned a lot about how to communicate more with yourself and with other people. And yes, would I say that it's good for the youth? Yes, it is, because we need to start somewhere and we cannot start at the old people because they're a lot more older. They don't have the capacity to learn new stuff that much. So when we start young and we teach them to listen to themselves and trust themselves more than others, then I think we will have a better world, I would say. Ik vond het heel erg interessant, leerrijk vooral. En voor elke leeftijd, ongeacht ik al op een bepaalde leeftijd ben, maar je leert vooral hoe je met elkaar kan communiceren, hoe je met elkaar kan samenbouwen. Wat communicatie eigenlijk betekent op basis van respect, wat respect eigenlijk betekent, want je leert van jongs af aan, respecteer jezelf. Maar hier leer je vooral wat respect is voor jezelf en ook voor anderen. En zeker ook voor de jeugd, want als zij dit leren terwijl ze op de schoolbanken zitten, is het heel erg belangrijk. The younger you learn, the better it is that, je brengt het eigenlijk met je mee. Jong geleerd is oud gedaan. En vooral communicatie is samenbouwen. En wanneer je dit dus aan de jeugd leert, wanneer ze dus vanaf op de schoolbanken zijn, die vooral later, dit creëert een sterke samenleving en het maakt ze tot sterke werknemers. En gezamenlijk, als zij gezamenlijk kunnen communiceren op basis van respect, op basis van waarden, etc., dan creëren ze ook een sterke samenleving, een samenleving die communiceert op basis van emoties. I found it very interesting. I would advise it to the youth because it changes your life in a good way, because you understand why people do the things they do. You get to know yourself because most of the times we don't even know who we are, why we feel things. This teaches us more about ourselves. So we get to know us much better so that we can communicate much better with other people and eventually get along. Ik vond het pretty cool eigenlijk. Het heeft een heleboel concepts goed op een rijtje kunnen zetten, vind ik. Ik zou het basically aan iedereen aanraden. Vanaf kleins mag het voor mij opgevoed worden, maar dat is mijn mening. Omdat, in my opinion, is it the better way of understanding mensen and it's just a better way of living. That's just me. Nou, het heeft eigenlijk gewoon, hoe zeg je het? It expanded my view on certain things. It's like, ik ben eigenlijk al lang hiermee begonnen met dit soort concepten, maar het heeft het gewoon voor mij groter gemaakt en een beter zicht te geven op bepaalde aspecten. Ik vond het heel leerrijk. Ik ben achter dingen gekomen die ik nog niet wist. En ik beveel het sowieso aan de jeugd, omdat ik vind het belangrijk dat je weet wat omgaat in het lichaam van de mens, energetisch bedoeld. Ja. For the rest, please check all the posts and all our YouTube links. We've posted them for you so you can see that this is for real. But please bear with us, it is in Dutch, but I hope it's informative. If you want to know some more, just contact me. Thanks guys, I hope I can get your support. I'm Rumi. Ciao.